Next, illustration number 3. A&R Limited is a large cap multinational company listed in BSE in India with a face value of 100 per share. Face value entantama 100. The company is expected to grow at the rate 15% per annum for the next 4 years. ఎంత పర్సంటేజ్ అంట 15%. బట్ స్టోరీలో ట్విస్ట్ ఏంటంటే దెన్ 5% ఫర్ అన్ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్. నార్మల్గా ఈక్విటీ షేర్స్ అంటేనే వీ విల్ బి హ్యావింగ్ అ ఇండెఫినైట్ పీరియడ్, బట్ ఇక్కడ థింగ్ ఏంటి, అప్ టు ఫస్ట్ 4 years గ్రోత్ రేట్ ఈజ్ 15%. ఆఫ్టర్ 4 years గ్రోత్ రేట్ హ్యాస్ బిన్ చేంజ్ టు 5%. The shareholders expect 20% return on their share investments. ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంట 20%. ఈ 20% ఏంటో చెప్పండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేఈ. కంపెనీ పెయిడ్ 120 యాజ్ డివిడెండ్ పర్ షేర్ ఫర్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ 2020. అది ఏ ఇయర్ అయితే మనకు సంబంధం లేదు, కంపెనీ పెయిడ్ అంటున్నాడు. కంపెనీ పెయిడ్, మరి కంపెనీ పెయిడ్ అంటున్నాడు కాబట్టి డి నాట్ D1. డి నాట్. ఎక్సలెంట్. నెక్స్ట్, ద షేర్స్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ట్రేడెడ్ అట్ అన్ యావరేజ్ ఆఫ్ 3122 ఆన్ లాస్ట్ డే. అంటే మార్కెట్ లో ప్రైస్ ఎంత ఉందమ్మా 3122. బట్ అదంతా పక్కన పెట్టి ఫైండ్ అవుట్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఆఫ్ అ షేర్ అండ్ స్టేట్ వెదర్ ద షేర్స్ ఆర్ ఓవర్ ప్రైజ్డ్ ఆర్ అండర్ ప్రైజ్డ్ అన్నాడు. అంటే అల్టిమేట్లీ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలమ్మా, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే ఏమన్నా చెప్పుకున్నామా మార్నింగ్ క్లాస్లో? ఎస్, ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అంటే ఇంకా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లో. మరి ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అంటే ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ అంటున్నాం. కెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ పీ నాట్ సార్? ఎస్. సో పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. P naught is equals to D1 divided by KE minus G. That is the value of a share. Which value అమ్మా? ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అదేం సార్ మార్నింగ్ ఏదో డిఫరెంట్గా చెప్పుకున్నాం కదా అంటే అదే నోట్ చేసుకుందాం. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ పర్పెచుయిటీ, బికాజ్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటే పర్పెచుయిటీనా కాదా? ఎస్. బికాజ్ అది ఎప్పుడు రిడీమ్ అవుతామో మనకు తెలుసా? నో. ఒకవేళ రిడీమ్ అవుతామని తెలిసినా ఎంత వాల్యూకి రిడీమ్ అవుతామో మనకు తెలుసా? నో. That's why equity is an example of perpetuity. In that case, intrinsic value అంటే సంథింగ్ ఏదో నోట్ చేసుకున్నాం. ఏంటమ్మా? రిటర్న్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. రిటర్న్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. అదే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేద్దాం. సేమో కాదు. రిటర్న్ అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్స్ డివిడెండే కదా రిటర్న్ అంటే? ఎస్. అదే వేరే చోట్ల ఏంటమ్మా? ఇంట్రెస్ట్. ఈ కేసులో ఏంటి? డివిడెండ్. దట్స్ వై రిటర్న్ విల్ బి లైక్ డివిడెండ్ D1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ జనరల్లీ ఈ కేసులో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ హోమ్ ఇన్వెస్టర్. మరి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఏమవుతుందమ్మా? కేఈ. బట్ దట్ కేఈ ఇంక్లూడ్స్ 2 components. వన్ ఈజ్ ద డివిడెండ్ కాంపోనెంట్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ ఏంటమ్మా? అది గ్రోత్ కాంపోనెంట్. అంటే నది బట్టి ఏంటి? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. ఓకేనా? అంటే కేఈ ఇంక్లూడ్స్ డివిడెండ్ కాంపోనెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్ గ్రోత్ కాంపోనెంట్. బట్ ఇక్కడ న్యూమరేటర్ లో కన్సిడర్ చేసుకుంది యాజ్ అ రిటర్న్. దేన్ని మాత్రమే మనం రిటర్న్ లా కన్సిడర్ చేసుకున్నామమ్మా? డివిడెండ్. దట్స్ వై డినామినేటర్ లో కూడా మనం ఏ కాంపోనెంట్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? డివిడెండ్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. సో దట్ విల్ టేక్ టోటల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ మైనస్ క్యా కర్నా? గ్రోత్ కాంపోనెంట్. అప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఏం మిగులుతుందమ్మా మనకి? డివిడెండ్ కాంపోనెంట్. అంటే నథింగ్ బట్ ఫార్ములా గుర్తుందా? కేఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D1 బై P నాట్ ప్లస్ G. దిస్ ఈస్ ద డివిడెండ్ కాంపోనెంట్. ఇదేంటమ్మా? క్యాపిటల్ అప్రిషియేషన్. న్యూమరేటర్లో ఏం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం? ఎక్స్పెక్టెడ్ డివిడెండ్. డినామినేటర్లో కూడా ఏం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద డివిడెండ్. సో టోటల్ రిటర్న్ తీసుకుని దానిలోంచి ఏం మైనస్ చేసాం? గ్రోత్ మైనస్ చేసాం. బోత్ ఆర్ సేమా? బోత్ ఆర్ నాట్ సేమా? బోత్ ఆర్ సేమ్. సో సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? వాల్యూ. కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పండి, పీ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D1 ఫైండ్ అవుట్ చేయగలుగుతామా లేదా మనం? ఎస్, బికాజ్ 120 తెలుసు.
ఓకే, బట్ 120 అనేది డి నాటా డి వన్ డి నాట్. సో దట్స్ వై డి నాట్ ఇంటూ 1 ప్లస్ జీ డివైడెడ్ బై కేఈ మైనస్ జీ. డి నాట్ ఎంత తీసుకోవాలమ్మా, 120 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎంత పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి, 15% 5%? 15%. మరి 5% ఏం చేద్దాం, వదిలేద్దామా మరి దాన్ని? కొన్ని యావరేజ్ తీసుకుందామా, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా చేస్తామా? సో ఓకే, ఇక్కడ స్టోరీలో డిఫరెన్స్ ఏంటా అనేది అర్థమైందా లేదా? అట్లీస్ట్ ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా, నార్మల్లీ టిల్లో మనకి తెలిసింది ఏంటి, ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ సింగిల్ గ్రోత్ రేట్. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, వాడికి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఫస్ట్ 4 years కి హీ హాస్ గివెన్ డిఫరెంట్ గ్రోత్ రేట్. కిतना పర్సంటేజ్, 15%. ఆఫ్టర్ 4 years 5%. సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ దాట్ ఇంటూ ద 2 parts. ఆ 2 parts ఏంటంటే అప్ టు 4th year అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఆఫ్టర్ 4 years. ఇప్పుడు స్టోరీ మనం చూద్దాం. అల్టిమేట్లీ మనకు తెలిసింది ఒకటే, బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ టు ద ప్రెసెంట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. మరి ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటే మనకు తెలిసింది ఏంటమ్మా, ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ పేడ్ 120, దాంతో మనకు సంబంధం లేదు. వీఆర్ బాదర్డ్ విత్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. మరి చెప్పండి, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ D1 ఎంత, 120 ఇంటూ 1 ప్లస్ 15%. ఎస్, బికాజ్ మనం ఏ కాంపౌండ్ లో ఉన్నాం, అప్ టు 4 years. మరి అప్ టు 4 years ఎంతమ్మా గ్రోత్ రేట్, 15%. సో 120 ప్లస్ 15% కిतना ఆయేగా, 138. మన పాకెట్లోకి వస్తుందా లేదా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్? ఎస్. మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఫస్ట్ హాఫ్ గురించి. అండ్ అగైన్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేస్తే D2 మనం రిసీవ్ చేసుకుంటామా లేదా? ఎస్. జస్ట్ టెల్ మీ ద D2. 138 ఇంటూ గ్రోత్ రేట్ ఎంత, 1 ప్లస్ 15%. అర్థం అవుతుందా? కాంపౌండింగ్ వి గెట్ 158.7. ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి, ఆల్రెడీ పే చేసింది ఎంత, 120, దాంతో మనకు సంబంధం లేదు. ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత రిసీవ్ చేసుకుంటాం, ఈ రోజు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 138. ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ కూడా 138 వస్తుంది అంటే, నో సార్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అ గ్రోత్ కాంపోనెంట్ 15%. సో 138 ప్లస్ 15%. అగైన్ సరదాగా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలమ్మా, థర్డ్ ఇయర్ D3 is equal to 158.7 ఇంటూ 1 ప్లస్ 15%. అదేం 182.5. Still we are discussing about first half. And again at the end of the fourth year, ఎక్కడమ్మా end of the fourth year D4 రిసీవ్ చేసుకుంటామా లేదా? yes, D4 is equals to 182.5 ఇంటూ 1 ప్లస్ 15%. అదేంటి సార్ 15%? ఎందుకంటే ఈ 5% ఎక్కడి నుంచి చేంజ్ అవుతుందమ్మా, end of the fourth year. అంటే ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 5th year స్టోరీ విల్ గెట్ చేంజ్డ్, బట్ అప్ టు ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year స్టోరీ విల్ బి సేమ్ 15%. మరి 4th year ఎండింగ్ కూడా ఎంత పే చేస్తారమ్మా, 15%. సో దట్స్ వై బోలియే 209.87. ఓకేనా? అంటే D4 వరకు దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ. బట్ 4th year తర్వాత ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 5th year గ్రోత్ ఎంత అవుతుందమ్మా, 5%. అంటే అప్ టు ద నెక్స్ట్ 10 years, అప్ టు ద నెక్స్ట్ 20 years ఇన్ఫినిటీయా? ఇన్ఫినిట్. మరి ఇన్ఫినిటీ పీరియడ్ వరకు కాబట్టి డిస్కౌంట్ చేయగలుగుతామా నార్మల్గా, పీవీఎఫ్ తీసుకుని? నో. మరి ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలమ్మా? జనరల్ గా మనకు తెలిసిందే సార్, రిటర్న్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కాబట్టి ఫార్ములా ఏమవుతుందమ్మా, రిటర్న్ D1 డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ కేఈ మైనస్ జీ. బట్ ఇదంతా కూడా ఎక్కడ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి, ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year ఆర్ ఎల్స్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 5th year. అంటే కెన్ ఐ సే ఇట్ యాజ్ P4 సార్? అంతేనా? అంటే P4 అంటే పద్ధతిగా నోట్ చేసుకుంటే వాల్యూ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 4th year ఆర్ ఎల్స్ వాల్యూ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ 5th year. అదేంటి సార్ ఎందుకు అంత పార్షియాలిటీ అంటే, అప్ టు ద 4th year ఎండింగ్ సపరేట్ స్టోరీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ వరకు ఏంటి, వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్ ఇండివిజువల్లీ.
బట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 5th year టిల్ ద ఇన్ఫినిటీ సేమ్ స్టోరీ ఉందా లేదా? G is equals to 5%. ఎస్. సో దట్స్ వై ఎక్కడ నుంచి చేంజ్ వస్తుందో అక్కడికి టైం మెషిన్ లో వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతామమ్మా మనం? 4th year ఎండింగ్. దేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ P4. మరి P4 రావాలి అంటే ఫార్ములా చెప్పండి. ఏం తీసుకోవాలి? D1 D2 నో, ఏం తీసుకోవాలమ్మా? D5. బికాజ్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాం టైం మెషిన్ లో? ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year అంటే బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 5th year. మరి బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 5th year లో నువ్వు ఏదన్నా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే నీకు రిటర్న్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎండ్ ఆఫ్ ద 5th year. సో దట్ యు ఆర్ బాదర్డ్ అబౌట్ D5. సో D5 డివైడెడ్ బై యాజ్ యూజువల్ ఏం తీసుకోవాలమ్మా? KE మైనస్ G. టెల్ మీ ద P4 వాల్యూ. D5 ఎలా వస్తుంది? D4 ఇంటూ 1 ప్లస్ G. సేమ్ కాన్సెప్ట్. D1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D0 ఇంటూ 1 ప్లస్ G. సో డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. D4 ఎంత అనేది మనకు తెలుసా లేదా? ఎస్. 209.87 ఇంటూ 1 ప్లస్ G కిतना? 1 plus 15% 5%? 5%. Excellent. Because story ఏంటమ్మా? సెకండ్ హాఫ్. దట్స్ వై 5% డివైడెడ్ బై ఎంత పర్సంటేజ్? KE క్వశ్చన్లు ఇచ్చారా? ఎస్. కిतना పర్సంటేజ్? 20%. बट आउट ऑफ द 20% इट इंक्लूड्स ग्रोथ कॉम्पोनेंट 5%. कितना आएगा? 1469.09. అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year మనం ఏం చేసామమ్మా? ఎండ్ ఆఫ్ ద 4th year we have calculated P4 value. P4 value అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? P4 is nothing but the value of investment at the end of the 4th year or else beginning of the 5th year with respect to the cash flows which are going to be received up to the infinite period. ఎంత వచ్చిందమ్మా? P4 1469.09. ఓకేనా? అది ఎప్పుడుది? P4. అండ్ అగైన్ మనకి D1 తెలుసు, D2 తెలుసు, D3 తెలుసు, యాజ్ వెల్ యాజ్ D4 కూడా తెలుసు. రెస్పెక్టివ్ వాల్యూస్ మనకు తెలుసు. బట్ అల్టిమేట్లీ క్వశ్చన్లో మనల్ని అడిగింది ఏంటమ్మా? ఫైండ్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ పర్ షేర్ అని చెప్పాడు. అంటే ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ? అట్ ప్రెసెంట్. ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? అట్ ప్రెసెంట్. బికాస్ మీరు డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది ఎప్పుడు? ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అని? ప్రెసెంట్. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు అల్టిమేట్లీ క్యాల్కులేట్ P0 or else P0 అంటే ఏంటమ్మా? వాల్యూ అట్ 0th year or else వాల్యూ అట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద 1st year. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ ద వాల్యూస్ టు ద ప్రెసెంట్. దేని ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకొని రావాలి? D1, D2, D3, D4 as well as P4. Why P4 sir? This is the value at the end of the 4th year. మరి ఆ వాల్యూను కూడా ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొని రావాలా లేదా? ఎస్. వాటన్నిటిని ప్రెసెంట్ లోకి తీసుకెళ్తే దెన్ వీ విల్ గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద షేర్ అట్ ప్రెసెంట్. దాన్నే మనం ఏమంటాం? P0. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? డబల్ డిస్కౌంటింగ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ P4 ఫైండ్ అవుట్ చేసి, మరి P4 అంటే టైం మెషిన్లో ఎక్కడో ఉంది 4th year ఎండింగ్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఎక్కడ? P0. సో దట్ వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ P4 టు ద ప్రెసెంట్ బై యూజింగ్ ద డిస్కౌంటింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకేనా? సో టిల్ నౌ నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ విల్ డూ డిస్కౌంటింగ్. Illustration 3. Dividend paid D0 is equals to ఎంతమ్మా? D0 120. D0 ఎంత? 120. Growth rate up to how many years? 4 years. ఎంత పర్సంటేజ్? 15%. Growth rate after 4 years is equals to 5%. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టైం లైన్ డ్రా చేయండి.
సో ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్ అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్. సో ఫోర్త్ ఇయర్ వరకు ఏంటమ్మా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ హాఫ్. సో ఫస్ట్ హాఫ్లో స్టోరీ డిఫరెంట్, జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 15%. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్లో ఏమవుతుంది మనకి, జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5%. ఓకేనా. సో సెకండ్ హాఫ్ స్టోరీ రిలేటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నిటిని కూడా తీసుకొస్తున్నాం ఎక్కడికి, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. దాన్నే విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ P4. సో దానికన్నా ముందు ఫస్ట్ D1 is equal to D0 into 1 plus G, which equal to 120 into 1 plus ఫస్ట్ హాఫ్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది 15%, 138. నెక్స్ట్ D2 is equals to D1 into 1 plus G, that is equal to 138 into 1 plus 15%, ఎంత వస్తామా, 158.7. ఎవ్రీ ఇయర్ 15% యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ D3 is equal to 158.7 into 1 plus 15%, कितना, 182.5. బట్ ఫోర్త్ ఇయర్లో కూడా గ్రోత్ రేట్ 15% కాదా, ఎస్, దట్స్ వై D4 విల్ బి ఈక్వల్ టు 182.5 ఇంటూ 1 ప్లస్ 15%, ఎంత వచ్చిందమ్మా, 209.87. సో ఇది ఫస్ట్ హాఫ్లో మనకు జరిగే క్యాష్ ఫ్లోస్. కమింగ్ టు ద సెకండ్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్లో జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంతమ్మా, 5% అప్ టు ద ఇన్ఫినైట్ పీరియడ్. కాబట్టి ఇది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ఫిఫ్త్ ఇయర్. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ present value of all cash inflows till infinite period. Okay na. So we have to calculate present value of all cash inflows till infinite period at beginning of fifth year. అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటి, ఎండ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఇయర్. వై ఓన్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ సార్ అంటే స్టోరీ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. దట్స్ వై అక్కడ నుంచి వచ్చే క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్ని కూడా ఏంటి, 5%. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ P4. సేమ్ ఫైండ్ నోట్ చేయాలి మనం, P4. సో P4 is equal to, ఓకేనా. సో P4 అంటే ఏంటి, వాల్యూ at the end of fourth year or else value at the beginning of the fifth year. అంటే ఫ్రమ్ ఫిఫ్త్ ఇయర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ వాటిని ప్రెజెంట్లోకి తీసుకొని రావాలి. కాబట్టి ఏం తీసుకురావాలి, పర్పెచ్యుటీ ఫార్ములా, రిటర్న్ డివైడెడ్ బై రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో దాన్నే కొంచెం మోడిఫై చేసుకుంటే ఒక న్యూ ఫార్ములా వచ్చింది మనకి. ఏంటమ్మా అది, D1 డివైడెడ్ బై, నార్మల్గా D1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. బట్ ఇక్కడ D1 కాదు తీసుకోవాల్సింది, ఏం తీసుకోవాలి, D5 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు D4 ఇంటూ 1 ప్లస్ G డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. D4 ఎంతమ్మా, 209.87 ఇంటూ 1 ప్లస్ 15%, 5%, 5%, బికాస్ మనం కన్సిడర్ చేసుకునేది సెకండ్ హాఫ్, డివైడెడ్ బై ఎంత పర్సెంటేజ్ అమ్మా, 20% మైనస్ 5%, 1469.09. that is the value at the end of the fourth year. ఓకేనా.
మనం ఈ రోజు షేర్ని పర్చేస్ చేయాలి అంటే మనకి కంటికి కనిపించే బెనిఫిట్ ఏంటి సార్ అంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ 138, ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ 158.7, ఎండ్ ఆఫ్ ద థర్డ్ ఇయర్ 182.5, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ 209.87తో పాటు వాల్యూ ఎంత ఉంటుందమ్మా ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ 1469.09. we have to bring all the future values to the present. Therefore value of a share, intrinsic value of a share at present అంటే ఏంటమ్మా P0. ఒకవేళ సింగిల్ గ్రోత్ రేట్ ఇచ్చుంటే డైరెక్ట్గా P0 ఫైండ్ అవుట్ చేసుకునే వాళ్ళం, ఎలాగా D1 డివైడెడ్ బై KE మైనస్ G. అలా కాకుండా 2 గ్రోత్ రేట్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంత సోది చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఏం చేయాలి, ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్, present value of all future benefits. So at the end of the first year 138 వస్తుంది, దాని present value ఎలా వస్తుందమ్మా 138 is the future value divided by 1 plus I whole to the power of n, అంటే 1 plus డిస్కౌంటింగ్ రేట్ మనకు తెలియాలి. డిస్కౌంటింగ్ రేట్ ఎంతమ్మా 20%. సో డిస్కౌంటింగ్ రేట్ అంటే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, కాస్ట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఎంత పర్సంటేజ్ 20%. సో 1 plus 20% హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 1. అర్థమవుతుందా? అంటే ఏం చేసాం, డిస్కౌంటింగ్ కాంపౌండింగ్ డిస్కౌంటింగ్. ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యూచర్ వాల్యూ డివైడెడ్ బై 1 plus I హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ n ప్లస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెకండ్ ఇయర్ ఏమైనా రిసీవ్ చేసుకున్నామా, ఎస్ 158.7 divided by 1 plus I whole to the power of 1 తీసుకోవాలా 2 తీసుకోవాలా 2, because end of the second year. Again end of the third year ఎంతమ్మా 182.5. so 182.5 divided by 1 plus 20% whole to the power of 3. And again D4 209.87. D4 end of the fourth year 209.87 divided by 1 plus 20% whole to the power of 4. ఓన్లీ 4 years వరకే మనకి డివిడెండ్ వస్తుందా? నో, 4 years తర్వాత కూడా స్టోరీ ఉంది సార్. ఆ స్టోరీని అక్యుములేట్ చేసుకుంటే వీఆర్ గెట్టింగ్ P4 కిतना ఆయేగా 1469.09. ఎప్పుడమ్మా అది ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. దాన్ని కూడా ప్రెసెంట్ లోకి లాక్కొని రావాలా లేదా? ఎస్. సో 1469.09 divided by 1 plus 20% whole to the power of 4. ఓకేనా? హోల్ టు ద పవర్ ఆఫ్ 4 ఏనా ఇది 5ఆ? అంటే P5 మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేసింది P4 ఏనా? P4 అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్. మరి ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ ఇయర్ కి ప్రెసెంట్ కి ఎన్ని ఇయర్స్ గ్యాప్ ఉంది, 4 years. సో దట్స్ వై ఏంటమ్మా 4. ఓకేనా? సో ఎంత 1140.50 per share. దట్ ఈస్ ద ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ. అంటే ఫ్యూచర్లో వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్ని ప్రెసెంట్లోకి తీసుకొస్తే 1140.50 per share. However, current market price actually quoted. మరి అదేంటి సార్, ఇందాక కూడా మనం ప్రైజే కదా P0 కదా ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే P0 అది ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉన్న P0 అమ్మా, మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. యాజ్ పర్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ద షేర్ వాల్యూ షుడ్ బి 1440.50, బ్రింగింగ్ ఆల్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ టు ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మన బ్రెయిన్లో ఈ వాల్యూ ఉంది కదా అని చెప్పి మార్కెట్లో కూడా సేమ్ ప్రైస్ ఉండాలని రూల్ ఉందా? నో. మార్కెట్లో ఎంత ప్రైస్ ఉందంటమ్మా, ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ యాక్చువల్లీ కోటెడ్ ఈజ్ 3122. ఏంటమ్మా కోటెడ్ ఈజ్ 3122. అంటే మనం అనుకున్న దానికన్నా షేర్ ప్రైస్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? హయ్యరా లోరా? బికాస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, దానికి 1140.50 ఎక్కువ అనుకుంటున్నాం బై కన్సిడరింగ్ ద ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్. బట్ మార్కెట్లో ఎంత కోట్ చేస్తున్నారు 3122. దేర్ఫోర్ షేర్ ప్రైస్ ఈజ్
ఓవర్ ప్రైస్డ్ అంటాం. ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమంటామమ్మా? ఓవర్ ప్రైస్. అంటే దాని వాల్యూ ఉన్నది 1140 అయితే వాళ్ళు ఎంత కోట్ చేశారు అక్కడ? 3122. సో షేర్ ప్రైస్ ఈజ్ ఓవర్ ప్రైస్డ్ ఇన్ ద మార్కెట్. అంటే మన బ్రెయిన్లో ఉన్నదానికన్నా మార్కెట్లో ప్రైస్ ఓవర్ ప్రైస్ అయిందా లేదా? హెన్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దామా వద్దా? ఎస్సా నోనా? నో, బికాస్ దాని వాల్యూ 1140 ఉంటే మార్కెట్లో ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 3122. బ్రెయిన్ ఉన్నోడు ఎవడైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడా? నో. అదే మార్కెట్లో ప్రైస్ 500 రూపీసే ఉంది, పర్చేస్ చేస్తామా లేదా? ఎస్, బికాస్ 500 రూపీస్ పెట్టి పర్చేస్ చేస్తే దట్ విల్ బి ద అవుట్ఫ్లో. ఆ అవుట్ఫ్లోకి సమ్ ఆఫ్ డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇంట్రిన్సిక్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 1140. అండ్ దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ అండర్ ప్రైస్.